This is Matt for Behind the Gloves in association with S-Jam Boxing. I'm delighted to be joined today by Mauricio Lara. Mauricio, welcome and thank you for giving us some of your time. Mauricio, bienvenido y muchas gracias por darnos tu tiempo hoy. Hola, muchas gracias por la invitación y bueno, tenemos todo el tiempo del mundo para ustedes. Thanks very much for the invitation. We've got, as long as you want. No problem. I want to start off first by asking how preparation has gone for this camp. Obviously, you were brought in last time as an opponent for Josh Warrington, and now you're coming into this off a devastating knockout. How has camp gone and how has your preparation gone for this fight? Sí, hablamos un poco de la preparación. Obviamente, viniste como un peleador para enfrentar a Josh Warrington la última vez, pero terminaste con ese knockout que fue contundente la última vez. ¿Cómo han sido las preparaciones entonces? Bueno, tuvimos una preparación muy larga de 3 meses y muy intensa porque vamos para una guerra, sé que vamos para una guerra y bueno, vamos a demostrar el 4 de septiembre que los mexicanos estamos hechos para hacer historia. Yeah, so it's been a long training camp this time. It's been 3 months, it's been intense, but it's been intense because we've been preparing for a war. And that's what we're going to have on the 4th of September. And we're going to show that, these Mexicans have come here to make history. Moving on from that, you've come into the previous fight as an underdog, Mauricio. I've just looked at the bookmakers this morning and they're still saying that Josh Warrington's a slight favourite in this fight. Are you surprised at that, considering how emphatic the first victory was? Sí, en esa primera pelea, para nada fuiste favorito, ¿no? Y estaba mirando un poco las apuestas y Josh, por poco, es favorito en esa pelea, según ellos. ¿Te sorprende esto? Porque obviamente fue un knockout contundente la primera vez. Bueno, ellos piensan que es suerte lo que tuve el 13 de febrero y bueno, las apuestas irán mejorando poco a poco y verán que el día de la pelea se equivocaron. Yeah, so, I think a lot of people maybe think that first fight was luck, that 13th of February, that what happened there was luck. But as we get close to the fight, I think that might start to change and you will definitely see on the fight that they are mistaken. In the first fight, did the game plan go exactly as expected? Before you got into the ring, did you see certain vulnerabilities in Josh before you managed to go out there and implement your game plan and get the victory? Sí, en esa primera pelea el plan surgió exactamente como habían planeado o viste algunas debilidades de él que podías explotar o cómo fue. Claro, se había hecho en la preparación, se había hecho un plan de trabajo. Bueno, se hicieron varios planes de trabajo y bueno, el primero salió y el único salió y bueno, se dio round to round en la pelea, el plan exacto que lo trajimos y se dio como esperábamos. Yeah, so things turned out exactly as we planned. We prepared for various scenarios and various plans, but we didn't have to go beyond the first plan. The way things turned out, round by round, it was exactly as we had planned. First time round, the environment was noticeably different for everyone. Obviously, being in the middle of a pandemic, no fans, no crowd. Josh is someone who notoriously he feeds off a crowd. Are you prepared for 20,000 people, a raucous atmosphere, all sort of in favour for Josh and cheering him on? Are you prepared for that, potentially that hostile environment? Sí, obviamente el ambiente fue totalmente diferente al que vas a enfrentar en el estadio esta vez por el tema de la pandemia. Van a haber 20,000 personas gritándole, apoyándole a Josh. ¿Estás preparado para esto? Créeme que sí, me emociona, al escuchar eso me emociona mucho. Créeme que sí, para mí es motivante. Y como lo repito, solamente pregúntate tú, ¿por qué crees que vamos a pelear en el patio de su casa? Yeah, to me it motivates me even more. Having that kind of deafening noise will motivate me even more. And if it didn't, you have to ask yourself the question, why would I go and fight in his backyard? Absolutely. How has life changed for you, Mauricio, since you managed to get that big win? We've seen, historical Mexican victories of the past, like Andrew Ruiz, when he caused that shock upset over Anthony Joshua.
Has life changed for you at all? Do you get a lot of people coming to you asking for your autograph, for pictures and things like that? ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que ganaste a Josh Warrington por primera vez? Porque fue una victoria grande. Obviamente ha pasado con otros mexicanos como Andy Ruiz cuando le ganó a Anthony Joshua. ¿Cómo es para ti día a día? ¿La gente te acercan y te piden fotos o autógrafos? ¿Cómo es? Créeme que cambió mucho, 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 hasta tanto personal como hasta en redes sociales. Créeme que sí me volví algo famoso. Pero bueno, eso no se me ha subido a la cabeza, se lo dejo al lado. Créeme que eso me lo he ganado y eso lo soñé, pero ahorita estoy muy enfocado en 4 de septiembre en volver a ganar y volver a demostrar que los mexicanos somos mejores en el boxeo. Yeah, so a lot have changed, both on a personal point of view and then in terms of, from a social media point of view, I've become a little bit famous, but that hasn't meant I've, dropped my guard or let my head be turned by anything else. I've been working, doubly hard. I worked really hard to get to this position, so that won't change. And you'll see on the 4th that Mexicans, that we are the best boxers out there, and we are the best in this sport, and you'll see that on the 4th of September. Mauricio, your division right now, it's red hot. You won't be looking past Josh Warrington, but providing you do get past him, would you be having your heart and your eyes set on maybe an all-Mexican clash with the likes of Navarrete, a big sort of, clash for the Mexican people? Sí, obviamente tu división, 126, que tiene muchos peleadores muy buenos. Después de ganar esta pelea, si llegaras a ganar esta pelea, ¿te gustaría tener una pelea de todo mexicano, los 2 mexicanos contra Navarrete? ¿Eso te motiva? Créeme que sí, créeme que pelear entre mexicanos es una guerra a muerte y bueno, así es el trabajo, así es el boxeo y bueno, si se da, adelante. Yes, that would be great. I mean, a fight, 2 Mexicans going at it would be complete all-out war. And, that's what boxing is about. I'm happy to face anyone, and I think it would be great. And finally, just before we go, first fight was dominating, clear and very emphatic. Second time around, is it repeat? Is it the same thing happening again? Is it a Mauricio Lara knockout? Si la primera pelea fue contundente, ¿podemos esperar lo mismo? ¿Va a repetir? ¿Podemos esperar un knockout de nuevo? Claro. Y me aseguraré que no lleguemos a las tarjetas. Yes, this is not going to the cards. And have you got a message for all the UK fans and some of the people who have now taken a liking to you and who will be looking at you and supporting you and following your career? ¿Tienes algún mensaje para los fans británicos que ahora son fans de Mauricio Lara después de esa pelea que estarán apoyándote en esta pelea? Bueno, créeme que sí he visto que varios fans de allá son ya casi mexicanos y bueno, les mando un fuerte abrazo y lo espero el 4 de septiembre gritar Viva México en inglés y bueno, vamos a darle todo por el todo y como lo he dicho, soy un tren sin frenos y vamos a arrasar el 4 de septiembre con todo. Yes, so yeah, I've been looking at them. I've got some various fans out there now, and we can almost class them as Mexican as well. And I'm looking forward to see them on the 4th of September shout in English, Viva Mexico. So I'm looking to see them shout that. As I've said, I'm a train without the brakes on, and I'm looking forward to giving absolutely everything on the 4th of September. Brilliant. Well, Mauricio, thank you very much for your time. Thanks for speaking to Behind the Gloves, and we will catch up with you fight week. Pues muchas gracias por hablar con Behind the Gloves. Muchas gracias por la entrevista y esperemos verte el día como la semana de la pelea. Bueno, thank you y bueno, nos vemos pronto, muy pronto. Thanks very much and see you very soon. Hey Fight fans, it's Michelle Joy Phelps. If you haven't already subscribed to our YouTube channel, make sure you do so by clicking this icon right here, or else